Claudia Ramirez no podía creer lo que veía. Frente a ella, su hijo de 7 años, Andrés, mantenía en su rostro la misma expresión de tristeza con la que había legado al mundo. Desde que tenía 4 años, Andrés no había pronunciado en una sola palabra. Los mejores especialistas en logopedia de México habían afirmado que su caso era imposible de tratar. Ni siquiera la fortuna que su padre, Diego Ramírez, había invertido en terapias y médicos había logrado resultado alguno. Diego era dueño de un imperio tecnológico con una fortuna que ascendía a miles de millones de pesos. Había probado todo lo que el dinero podía comprar, pero nada había funcionado. La desesperación lo había llevado a pensar que su hijo nunca hablaría. La muerte de su esposa, Lucía, 3 años atrás, sin haber escuchado nunca la voz de Andrés, había dejado una herida profunda en la familia. Ahora, Diego se encontraba solo, sin poder encontrar ninguna respuesta, solo con la esperanza vacía de que algo cambiaría. Un día, en su último intento por hacer hablar a su hijo, Diego lo llevó a un pequeño café en la colonia Condesa, un lugar sencillo y lleno de vida, alejado de la fría sofisticación de los centros comerciales y las clínicas de renombre. No esperaba mucho, pero sentía que ya no tenía nada que perder. Fue allí, en ese lugar común, donde ocurrió lo imposible. Claudia observó como una camarera de 25 años, con una sonrisa cálida y genuina, se acercaba a la mesa donde estaban sentados. La joven no sabía quién era Diego ni mucho menos conocía su riqueza. No le importaba el peso de su nombre ni el drama de su vida. Solo veía un niño triste, mirándola con unos ojos llenos de miedo, que la miraba de reojo. La camarera se arrodilló suavemente frente a Andrés y, con una voz dulce y serena, le dijo: Hola guapo. ¿Te gustaría jugar conmigo mientras esperas? Lo que sucedió a continuación hizo que Diego se quedara paralizado. Por primera vez en 3 años, Andrés movió sus labios. Fue un susurro, apenas perceptible, pero suficiente para que el corazón de Diego se detuviera. Sí, dijo Andrés, con una voz suave que quebró el silencio que había dominado su vida por tanto tiempo. Diego se desplomó en su silla. La emoción lo invadió, y por un momento, el café se desvaneció a su alrededor. Su hijo había hablado. Era un milagro que ningún médico, ningún logopeda, ningún especialista había logrado. Solo esa camarera, con su sencilla ropa de trabajo y su sonrisa auténtica, había conseguido lo que el dinero no había podido: romper el silencio que envolvía a Andrés. Claudia no podía creer lo que estaba presenciando. La camarera se lo acercó, tomando la comanda de manera tranquila y sin saber lo que acababa de suceder. Diego la miró fijamente, como si la viera por primera vez, y una extraña sensación de esperanza comenzaba a nacer en él. Por fin, veía una luz en medio de la oscuridad. Antes de que él se fuera, Diego, con la voz temblorosa, le hizo una pregunta que lo quemaba por dentro. ¿Cómo lo lograste? Le preguntó, apenas controlando sus emociones. La camarera lo miró con una sencillez disarmante y, con una sonrisa cálida, respondió: Los niños hablan cuando se sienten seguros. Y Andrés se siente seguro aquí. Esa respuesta, tan sencilla y llena de verdad, hizo que algo cambiara en Diego. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Diego miró a Andrés, quien ya estaba hablando con la camarera y disfrutando del momento. La tristeza que había cargado en su pecho durante 3 años comenzó a desvanecerse. Andrés, el niño que había estado mudo durante tanto tiempo, finalmente se sintió seguro. Diego, después de todo este tiempo, empezó a entender que tal vez no era la riqueza lo que necesitaba,
en los médicos en las terapias costosas. A veces, solo hacia falta algo más simple y puro, el amor genuino. Cuando la camarera se acercó nuevamente para recoger las tazas, Diego la observó atentamente. Ella parecía tan llena a todo el peso que su presencia había tenido en sus vidas. Sin embargo, Diego no podía evitar sentirse atraído por algo en ella que no podía describir. Su mirada, su bondad, algo en su forma de interactuar con Andrés le decía que esta joven era especial. Por primera vez en años, Diego se permitió pensar en algo que había dejado atrás. La posibilidad de un futuro diferente, uno lleno de esperanza y, tal vez, de amor. Al día siguiente, Diego regresó al café. Esta vez, no llevaba el traje elegante que usualmente usaba para las reuniones de negocios. En su lugar, vestía unos pantalones vaqueros y una camisa casual, con la esperanza de que su hijo se sintiera más cómodo. Pero, sobre todo, Diego quería entender que hacía tan especial a Carmen, la camarera que había logrado lo que los mejores logopedas de España no habían podido. Al entrar al café, Carmen lo vio y su rostro se iluminó de inmediato con una sonrisa genuina. Su expresión era cálida, sin pretensions. Se acercó a Andrés, como si lo conociera desde siempre, y le habló con el mismo tono dulce y amigable del día anterior. Hola guapo. ¿Cómo estás hoy? Le dijo Carmen, con la misma calma y afecto. Andrés, un poco tímido, respondió con un tímido bien, lo que hizo que el corazón de Diego se acelerara. Era un progreso, aunque pequeño, pero suficiente para dar la esperanza. Carmen siguió con su trabajo, atenta a todos los clientes, pero nunca dejando de mirar de vez en cuando a Andrés, como si tuviera un lazo invisible con él. No había prisa en sus movimientos, todo lo hacía con calma y dedicación. Diego, desde su mesa, la observaba atentamente. Era eficiente, pero nunca apresurada. Trataba a cada cliente como si fuera un viejo amigo y, de vez en cuando, lanzaba una mirada cariñosa a Andrés, quien llegaba con unos lápices en la mesa. Y esa tarde, Diego no solo observó a Carmen como la camarera que había logrado un milagro, sino que comenzó a admirarla como mujer. Cada gesto suyo, cada sonrisa, le mostraba un amor profundo por los niños, un amor nacido de su propia experiencia de vida. Cuando Carmen se acercó a la mesa para tomar su comanda, Diego sintió que era el momento adecuado para hablar. Ya no podía seguir calando las preguntas que le quemaban por dentro. Quería saber más sobre ella, sobre quién era realmente esta joven que había conseguido lo que él pensaba que era imposible. ¿Por qué eres tan paciente con Andrés? Le preguntó Diego, sin poder evitarlo. Carmen lo miró por un momento, como si evaluara si debía abrirse o no. Finalmente, con una sonrisa tranquila, respondió. No soy más paciente que cualquier otra persona, Diego. Solo que, he tenido que aprender a ser paciente toda mi vida. Desde que tenía 15 años, he cuidado a mi hermano Lucas. Él tiene autismo, y a veces la vida requiere que seamos pacientes, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Diego se quedó en silencio, sorprendido por la respuesta tan sencilla pero llena de sabiduría. Carmen no solo había entendido a Andrés, sino que también había vivido su propio dolor, una experiencia que la había moldeado para ser la persona que era ahora. Diego sintió una profunda admiración por ella, una admiración que rápidamente se transformó en respeto. Poco a poco, comenzaron a compartir más historias. Carmen le contó sobre su vida, sobre cómo había tenido que sacrificar muchos de sus sueños para cuidar a Lucas, su hermano con necesidades especiales. Trabajaba como camarera en ese pequeño café, no porque le gustara, sino porque necesitaba el dinero para los tratamientos de Lucas. La vida de Carmen no había sido fácil, pero ella nunca dejó que la desesperación la aplastara.
en su lugar, había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples. Mientras Carmen seguía trabajando, Diego sintió un nudo en el estómago. Lo que ella le decía no solo era conmovedor, sino que despertaba en él una sensación de culpa. Él había creído que el dinero podía resolverlo todo. Sin embargo, aquí estaba una joven que, sin dinero, había logrado lo que él no pudo con toda su fortuna. De repente, Carmen preguntó sobre el pasado de Andrés, sobre su silencio y sobre la muerte de Lucía. Diego, por primera vez en mucho tiempo, se abrió completamente, contando todo lo que había vivido, el dolor que había sufrido al ver a su hijo sumido en el silencio después de la muerte de su madre. Mi hijo, comenzó Diego, con la voz entrecortada. Mi hijo perdió a su madre cuando tenía apenas 4 años. Desde entonces, no ha hablado. Los mejores médicos, los mejores terapeutas, nos han dicho que tal vez nunca hable. Pero tú, Carmen, has logrado lo que yo no pude con todo el dinero del mundo. Carmen lo miró con compasión y le dijo algo que lo dijo sin palabras. La pérdida de una madre es profunda, Diego. Yo también perdí a mi mamá cuando era pequeña, y aunque siempre duele, uno aprende a llevar ese amor dentro, a veces en silencio, pero nunca es Virginia tu hijo, como todos los niños, necesita sentir seguro. Y ese amor que tienes por él, es lo único que lo puede salvar. Las palabras de Carmen resonaron profundamente en Diego. Por un momento, todo el dolor, todo el sufrimiento, parecía desvanecerse. La simple presencia de Carmen, su calma y su amor por Andrés, le daban a Diego una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. No se trataba de dinero, ni de tratamientos costosos, se trataba de estar allí, de ser presente, de dar amor sin esperar nada a cambio. Y mientras Andrés debujaba tranquilamente en la mesa, Diego supo que su vida, y la de su hijo, acababan de cambiar para siempre. Los días pasaron rápidamente y cada uno parecía traer consigo una nueva chispa de esperanza para Andrés. Diego observaba, asombrado, como su hijo comenzaba a hablar más y más, compartiendo pensamientos y recuerdos de su madre que nunca antes había mencionado. En el pequeño café, las sonrisas de Andrés eran ahora parte del paisaje diario. Cada vez que Carmen estaba cerca, el niño se abría más. Y Diego no podía dejar de pensar en lo que ese joven camarera había hecho por su familia. Un día, mientras Carmen servía una taza de café a un cliente, Diego la observó con detenimiento. La forma en que se movía, con esa sencillez y humildad, lo dejaba sin palabras. Carmen no era como las otras personas que había conocido a lo largo de su vida. No buscaba su aprobación ni su dinero. Ella solo se preocupaba por ayudar, por hacer lo correcto, por ofrecer amor genuino, sin esperar nada a cambio. Fue en ese momento cuando Diego, sin pensarlo 2 veces, se acercó a ella. Quería hacerle una propuesta que cambiaría todo, algo que nunca había considerado antes, algo que sentía, en lo más profundo de su ser, que era lo correcto. Carmen, dijo Diego, con una seriedad en su voz que la sorprendió. Quiero ofrecer un trabajo, uno que sé que te permitirá estar más cerca de Andrés. Te ofrecer un salario que no podrás rechazar. Trabajarías como educador de mi hijo, ayudándole a avanzar en su proceso de recuperación. Carmen, al escuchar la propuesta, se quedó paralizada. No se trataba solo de dinero, era mucho más que eso. ¿Cómo podía aceptar una oferta tan grande, tan fuera de lugar para ella, una simple camarera? Miró a Diego con incredulidad, como si no pudiera comprender lo que acababa de oír. No puedo aceptar esto, respondió, con una mezcla de sorpresa y humildad. No es por el dinero, Diego. Yo, tengo que cuidar de mi hermano Lucas, y este trabajo me permite ajustarme a sus necesidades.
No puedo arriesgar la estabilidad que he construido para él. Diego la miró, dandos cuenta de que, a pesar de la generosa oferta, Carmen no estaba interesada en el dinero. Ella no lo veía como un hombre rico, sino como un ser humano, alguien que necesitaba ayuda, como su hijo. Diego intentó insistir, revelando la cifra que estaba dispuesto a ofrecerle, pero aún así, la reacción de Carmen fue la misma. Ella no podía aceptar lo que sentía como una caridad. Fue entonces cuando, de manera inocente, Andrés rompió el silencio que se había formado entre los dos adultos. Corrió hacia ellos y, con su pequeña voz llena de esperanza, dijo: ¿Y si Carmen viene en nuestra casa? Así podría jugar con Lucas, y nosotros podríamos estar todos juntos. Diego así quedó sin palabras. La ingenuidad de Andrés, la sencillez de su propuesta, lo tocó profundamente. En ese momento, algo cambió. La distancia entre su mundo y el de Carmen ya no parecía tan insalvable. Y esa misma noche, Diego invitó a Carmen a su lujoso ático en el barrio de Chamberí. Quería mostrar quién era realmente, no solo el hombre detrás del dinero, sino la persona que se había dejado llevar por su desesperación y que ahora veía una posible solución en la forma más inesperada. Carmen estaba nerviosa, y su rostro lo reflejaba. Mientras subían al piso fuerte en el ascensor privado, se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a él. Cuando finalmente entraron al apartamento, Carmen observó el lujo a su alrededor, sin poder evitar sentirse pequeña ante tanta opulencia. ¿Esto es tuyo?, preguntó, sorprendida, mientras recorría el apartamento con la mirada. Diego asintió, pero no de manera arrogante. Sabía que el impacto de la revelación era grande, y la veía ella, una joven camarera que había tratado a su hijo con tanta pureza y amor, dándose cuenta de la diferencia entre esos mundos. Pero en ese momento, Diego entendió que, por primera vez en mucho tiempo, había sido tratado como una persona normal, no como un multimillonario. Carmen, comenzó Diego, con la voz suave. Necesitábamos a alguien que nos viera a nosotros, no en nuestra riqueza. Tú lo has hecho, y eso ha sido liberador para mí. Para los dos. Carmen se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Fue entonces cuando Diego, con una mirada llena de vulnerabilidad, le confesó algo que nunca antes había dicho a nadie. Me he enamorado de ti. De tu bondad, de la manera en que devolves la vida a mi hijo, de tu capacidad para amar sin esperar nada a cambio. El rostro de Carmen cambió. No sabía cómo reaccionar. Había creído que su vida se desarrollaría en un camino diferente, uno donde sus sacrificios por su hermano Lucas le darían sentido. Pero aquí estaba, escuchando algo que nunca había imaginado. Diego la miraba con la sinceridad de un hombre que, finalmente, había dejado caer sus máscaras. El teléfono de Diego sonó, interrumpiendo el momento. Era Andrés, que, con su voz de niño, preguntaba cuándo volvería Carmen, porque quería enseñar un dibujo de los cuatro juntos, como una familia. Y esa frase, tan simple y llena de inocencia, hizo que Carmen se diera cuenta de algo crucial. Los mundos de Diego y ella, aunque diferentes, podían converger. Y lo que estaba empezando entre ellos no se trataba de dinero, ni de estatus, sino de algo mucho más profundo, el amor verdadero. El tiempo pasó y la vida de Diego, Carmen y Andrés comenzó a cambiar de manera irreversible. El pequeño café Sol se había convertido en su refugio, un lugar que siempre les recordaría el punto de partida de todo lo que había sucedido. Cada tarde, después de la escuela, Andrés corría hacia el café, ansioso por ver a Carmen, quien siempre lo recibía con una sonrisa cálida y su paciencia infinita. Ya no era solo una camarera, sino la persona que había devuelto la esperanza a su vida.
Diego, por su parte, había cambiado. Su obsesión por el trabajo y la perfección comenzó a desvanecerse. Había aprendido, a través del amor que había encontrado en Carmen y en su hijo, que la verdadera riqueza no es media en millones de pesos, sino en los momentos compartidos, en las conexiones genuinas, en el amor incondicional. La empresa seguía funcionando, pero él ya no pasaba las largas horas frente a la computadora o en las interminables reuniones. Había comprendido que, para estar verdaderamente presente, debía reducir su carga laboral. Un día, después de un almuerzo tranquilo en casa, Diego se acercó a Carmen con una propuesta que lo cambiaría todo. No quería que fuera solo su educador. Después de semanas de reflexionar, decidió que lo que realmente necesitaban era una familia, una verdadera familia, no construida por la sangre, sino por el amor y la comprensión mutua. Carmen, dijo Diego, mientras la miraba a los ojos. Quiero que tú y Lucas vengan a vivir con nosotros, como una familia. Yo me haré cargo de todo lo que necesites. Los mejores especialistas están listos para ayudar a Lucas. No quiero que solo seas la educadora de Andrés. Quiero que seas la madre que él necesita, y quiero que Lucas sea parte de nuestra familia. Carmen, con el corazón acelerado, escuchaba atenida. No podía creer lo que Diego lo estaba ofreciendo. ¿Cómo podía aceptar una propuesta tan grande? Pero lo que Diego le decía no era solo dinero, no eran solo promesas vacías. Era un compromiso genuino, un deseo de construir algo juntos. Diego, no sé qué decir, respondió Carmen, con los ojos llenos de emoción. Pero, quiero que mi hermano tenga un futuro. ¿Y si puedo estar con ustedes, si realmente me aceptas en tu vida? Entonces, quiero que sea algo verdadero. El destino parecía haberse cruzado de manera perfecta entre ellos, y esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde el jardín de su hogar, Diego y Carmen supieron que habían encontrado algo que no se podía comprar. Se habían encontrado el uno el otro en los momentos más inesperados y difíciles. Poco tiempo después, Diego llevó a Carmen y a Lucas a su lujosa villa en la Moralilla. Ali, en ese lugar donde el dinero parecía haberlo resuelto todo para él en el pasado, Diego entendió finalmente que la verdadera riqueza no estaba en el lujo, sino en los vínculos humanos. Carmen y Lucas fueron recibidos como parte de la familia, y los cambios en la casa fueron notables. El jardín, antes impersonal y frío, ahora tenía un columpio y un tobogán para Lucas. Y Andrés llegaba felizmente con él todos los días. Pablo, el niño que había sido tan calado y triste, ahora reía y llegaba con otros niños, mientras Carmen, con una sonrisa, los observaba. Diego sabía que, aunque todo parecía haber cambiado, lo único que importaba era el amor y la comprensión que se habían dado mutuamente. Nada podría haber sido más valioso. Un par de meses después, Carmen y Diego se casaron en una ceremonia sencilla, en la que Andrés fue el testigo y Lucas llevó los anillos. Fue una celebración íntima, llena de los lujos y las expectativas sociales, pero llena de un amor profundo y verdadero. Era el comienzo de una nueva vida, una vida en la que el pasado ya no los definiría, y en la que, por fin, se habían encontrado. En la escuela, Andrés escribió una redacción sobre su familia. Cuando la profesora le preguntó qué quería decir sobre ellos, él respondió con una espontaneidad que conmovió a todos. Tengo dos mamás. Una que está en el cielo y me protege, y otra que está aquí y me hace reír cada día. Las lágrimas llenaron los ojos de Carmen cuando leyó estas palabras, y Diego, al ver a su hijo tan feliz, supo que había encontrado algo que no se puede perder. Una familia, creada no por la sangre, sino por el amor y la dedicación mutua. Unos años después, cuando Lucas comenzó a asistir a un centro especializado,
Hizo progresos sorprendentes, mientras que Andrés seguía avanzando con el apoyo de Carmen y Diego. En los domingos, la familia iba al Café Sol, su lugar especial, para recordar cómo todo comenzó. Se habían creado lazos irrompibles, no solo entre ellos, sino también con las personas que los habían acompañado en ese camino tan inesperado. Y esa noche, mientras los niños dormían, Diego y Carmen se sentaron en la terraza, mirando Madrid. Diego la abrazó y, en silencio, dijo: Si no hubiera llevado a Andrés a ese café aquel día, si no te hubiera conocido, hoy seguiría siendo un hombre rico pero pobre de amor. Y tú seguirías siendo una camarera que cenaba con algo mejor para su hermano. Carmen lo miró, sonriendo suavemente. Y ahora, ¿dónde estamos? En casa, respondió Diego, con los ojos llenos de gratitud. Finalmente en casa.